Hello, I'm Jonas Shravinsky and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Now, we've got the latest from Alexander Lukashenko, the self-proclaimed president of Belarus, and a man who's so deep in Putin's pocket he's probably 90% lint by now. Lukashenko recently declared, there have not been and will not be any orders for deployment outside our country. Now, on the surface, that sounds pretty reassuring, right? Belarus isn't planning to invade anyone, hooray! But hold on a second, because Lukashenko's got a bit of a tell. Ну зачем нам что-то приписывать, к примеру, и пропагандировать, и врать? Зачем? Мы покажем истинную политику, то самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю, плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации. Да Лукашенко то, да он это, да он завтра отдаст загад, пойдут туди. Никаких загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Поэтому я просто призываю вас основываться на правде. И пропагандировать будем только нашу белорусскую правду. You see, Lukashenko seems to be hinting that, well, he's not giving any orders, maybe, just maybe, someone else might. And who could that mystery someone be? Well, let's just say his boss in Moscow has been known to throw a tantrum or two when things don't go his way, which is recently almost like every single day, really. It's like Lukashenko is saying, I'm not invading anybody, unless my Russian overlord says otherwise. It is the equivalent of saying, I'm not touching you, while holding your finger an inch from someone's face. So, there you have it. Lukashenko isn't planning any invasions, but if you hear tanks rolling, don't be surprised if they are following orders from somewhere a little further east. Because when it comes to Belarus, the real power doesn't sit in Minsk, it sits in the Kremlin. Surprise, surprise. Now, just when you thought Russia couldn't dig any deeper into its nostalgic bag of horrors, they've decided to go full back to the future. Except instead of a DeLorean, they're actually rolling out an old Volga and reintroducing Stalin's youth union, the Komsomol. In Altai Krai, by the way, that's a name of a region in Russia, it has nothing to do with crying, although perhaps it might at some point. Anyway, they just held a meeting for the Stalin's Communist Union of Youth, where members got together and representatives of the Stalin Center even joined via video conference to set up governing bodies, because nothing says modern youth movement like using 21st century technology to resurrect 20th century tyranny. Уважаемые товарищи, рады сообщить вам, что сегодня в Алтайском крае у первого в России действующего культурно-исторического центра «Сталин-центр» состоялось учредительное собрание молодежной организации «Сталинский коммунистический союз молодежи». За весь период работы нашего культурно-исторического центра мы видим, насколько востребовано историческое наследие советского государства периода руководства генерального секретаря Всесоюзной коммунистической партии большевиков, а далее и Коммунистической партии Советского Союза, генералиссимуса Победы Иосифа Виссарионовича Сталина. Сталин-центр стал маяком притяжения молодых людей с разных уголков Российской Федерации, в связи с чем мы приняли решение создать новое молодежное объединение, построенное на принципах сталинских взглядов. Сегодня наступает новый период в истории молодежного движения. Перед нами стоят большие цели и задачи, но чем больше нам удастся сделать, тем большего результата нам удастся достичь. Сплотим молодежь по-сталински. So when you complain that kids are doing nothing but staring at mobile phones and playing Minecraft, well, think of it. It could be worse. They could actually be forming a Stalinist organization and recording videos like that. Apparently the driving force behind this glorious return to Stalinist ideals is the desire of young people to promote the ideas and practice of socialist origin, a la Joseph Stalin. You know, the guy who brought us such hits as mass purges, forced labor camps, and an all-around atmosphere of terror. It's like these kids looked back at history and thought, yeah, that's the role model we've been missing.
let's be honest, there is no rock bottom anymore. When your idea of inspiring the next generation involves dusting off Stalin's playbook, it is safe to say you've hit a new law. But hey, at least they are consistent, because in modern Russia, why face forward when we can take a great leap backward? They've already been doing that with their tanks, bringing out more and more antiquated gear back from retirement and sending it into Ukraine. Not Stalinist era stuff yet, but, well, close. You know, things are going just swimmingly in Russia when the governor of the Belgorod region announces that several villages will need to be resettled. And by resettled, we all know he means evacuated. Nothing says everything's under control like telling people to pack up and get the hell out. Завершилось заседание оперативного штаба. Хотел рассказать об основных решениях. Во-первых, в связи с продолжающейся напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Порос, Дроновка, Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Визовое Краснояружского района. Здесь устанавливаем блокпосты. Попасть в этот населенный пункт можно будет только по решению администрации района. Все эти меры предназначены для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. К сожалению, обстановка, повторюсь еще раз, остается напряженной. Now, one of these villages is called Dronovka. Now, I'm no expert in nominative determinism, but did they really not see this coming? A village named Dronovka getting swarmed by Ukrainian drones? It's like naming a town Floodville and then acting surprised when it rains. It's almost as if drones were naturally attracted to the place, like bees to honey, or politicians to a scandal. Once again, everything is going according to plan, if the plan was to ironically evacuate a village because its name basically put a target on its back. Sometimes life writes its own jokes, it seems. Now, it's time to talk about the latest fever dream coming out of Russian state TV. Our old pal Vladimir Solovyov and friends are at it again, this time tormented over the Ukrainian incursion into Russia's Kursk region. Instead of, I don't know, addressing the problems at hand or figuring out how to improve security, their grand solution is to call for strikes on Ukrainian civilians. Время – это очень важный ресурс. И теми методами, вот мое личное убеждение, опять же, так сказать, да, понятно, что скажут, а ты фельдмаршал? Нет, я не фельдмаршал, так сказать, вот так вот выпуск, да? Но теми средствами, которые сейчас ведется война, мы этих целей не добьемся. Вот это мое личное, субъективное, так сказать, неправильное мнение. Не добьемся. Должна меняться и стратегия, и тактика, в том числе касающиеся вот этих всех праздников на площади Незалежности, ударов вглубь Украины, ну, ясно, что они инфраструктуры, проблем для Запада, да, и всего остального. Что киевский бес начинает, он так кураж поймал. Конечно. Да, и в том числе... Он же и говорит, ответки не прилетело, так давайте оружие, будем бить вглубь. Конечно. Ответки же нет ответки. Понимаете, и суть в том, что вот эти наши, так сказать, выступления, как бы, да, они такие, так сказать, эмоциональные, это не попытка оказать давление или что-то в этом роде. Это просто как бы реакция на ситуацию. Вот и все. Это просто очевидная совершенно вещь, которая как раз имеет прямое отношение и к мобилизации общественного мнения, и людей, и армии, и всего остального. И за этим, между прочим, наблюдают и внешние люди. Конечно. Самая последняя фраза. Well, apparently this little Ukrainian surprise is causing demoralization among the people. Nothing instills confidence like realizing your supposedly powerful government can't even protect its own territory. And the young people are losing faith faster than a kid who just found out Santa isn't real. Which, kind of makes sense, because there was a time in Russia when Santa wasn't just not real, but literally he was banned. And yeah, it was Stalin's idea. Go figure. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.